Morning, students. So today we are going to discuss on disadvantages of informal organization. Disadvantages of this informal organization. So not only disadvantages of informal organization, we will also discuss with all other aspect related to organizing. Okay, so first we'll go on to disadvantages of informal organization. So what are the disadvantages of informal organization? So the first one is, when an informal organization spreads rumors, it can become a destructive force and goes against the interest of formal organization. So I told you in your previous class, informal organization is totally a relationship between the employees or human beings available in the organization or people available in the organization. Okay, so there are chances that there are lots of rumors that spreads which comes under informal organization. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, informal organization rumors spread ಆಗುತ್ತೆ. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, this rumors which spreads in informal organization, it becomes a destructive force and there are chances that it goes against the interest of formal organization. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ it totally acts as a destructive force and goes against the interest. It totally goes opposite to the interest of the formal organization. So formal organization the interest against ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is a problem for the business organization. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, business organizationಗೆ it is a problem, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. The second one is, the management may not be successful in implementing changes if the informal organization opposes them. So such resistance to change may delay or restrict growth. So sometimes, like it is said, the management, it may not be successful in implementing certain new changes or certain changes which is really required for the organization if the informal organization opposes them. So ಯಾವಾಗ informal organization oppose ಆಗುತ್ತೆ, yes, so organization ಹೇಳಿದೆ, informal organization arises out of formal organization. So when informal organization opposes certain changes that take place in the organization, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಲೇ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೇ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಗ್ರೋತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್. Yes, so reason for restriction of growth or delay is because ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. The third one is, it pressurizes members to conform to group expectation. This can be harmful to the organization if the norms set by the group are against organizational interests. So it pressurizes the members to conform to group expectation. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it totally pressurizes the members ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. It pressurizes members to conform to group expectation, to work according to the group expectation. So when it pressurizes the members to work according to the group expectation, so it can be harmful to the organization. ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇಸ್, ದಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇದೆ, ಅವ್ರೇನು ನಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್.
ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ದು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಅವರ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ದು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Okay, so informal organization in an organization, it cannot be eliminated. It can be reduced to the greatest extent, but it cannot be eliminated. Informal organization cannot be eliminated altogether. Yes, so it would be the best interest, best interest of the organization if the existence of such groups is recognized and the roles that their members play are identified. It would be the best in the best interest of the organization if the existence of such groups is recognized and the roles that their members play are identified. So in Marbodu, the roles played by the members of that particular group has to be identified and see that whether it is effective or it is a positive for the business organization or whether it is a negative for the business ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So the next concept is delegation. Delegation. So what is this delegation? So see, a manager in the organization, however capable he may be in the organization, ಎಷ್ಟೇ ಅವನು capable ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಅವನು interested ಆಗಿರ್ಬೋದು, he cannot manage every task of his work. ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕನ್ನು cannot manage to do every task on his own. So ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು it will not be possible for him, or he cannot manage each and every task of his own. Yes, so the volume of the work, there are chances that the volume of the work makes it impractical for him to handle it all by himself. It will be difficult, or it may find difficult for him to handle each and every activity. So as a consequence, if he desires to meet the organizational goal, focus on objectives and ensure that all is accomplished, then what he has to do is he has to be delegating his authority. So delegating authority is ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ the organization is working efficiently. So if it desires to meet the organizational goal, ಅವನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ if he wants to focus on the objective and if he wants to ensure that all works are accomplished, then what he will have to do is he will have to delegate his authority. ಅವನ ಏನು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So what is delegation? Yes, so delegation is a process of transferring authority from a superior to subordinate. It is a process of transferring the authority from superior to subordinate. So ಒಬ್ಬ superior ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು subordinate ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ delegation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So delegation refers to a downward transfer of authority from superior to subordinate. So ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. Yes, so it is a prerequisite. It is a prerequisite to efficient functioning of an organization because it enables the manager to use his time on high priority activity. So ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಅವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ important work. Yes, so ಯಾವಾಗ when he is free, it enables manager to use his time on high priority. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್.
ಎಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನ್ನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಥವಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, and provides them with opportunities to develop and exercise initiative. Develop exercise and initiative. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಮ್ ವಿತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ initiative becomes very important. So this delegation helps a subordinate to exercise his initiative in the organization. So here delegation helps a manager to extend his area of operation. Yes, as without it, his activity would be restricted to only what he can do or what he himself can do. So ಯಾವಾಗ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಹಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅವನ ಏನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದು ಏನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ, ದ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಟೋಟಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅವನ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Yes, it totally helps a manager to extend his area of operation as without it. Okay, so his activities would be totally restricted to only what he is doing. So ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಅವರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ abdiction. Yes, does not mean abdiction. So manager shall still be accountable for the performance of the assigned task. ಎಸ್, ಒಂದೇ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಅವನ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ performance of assigned task. He should be, or she is, he or she, anyone. Manager may be a woman or a man. So manager shall still be accountable for the performance of the assigned task. So the authority granted to a subordinate can be taken back and redelegated to another person. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಎ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಿಗೆ ಅವನ ಅಥಾರಿಟಿನ ಡಿಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಅಥಾರಿಟಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಏನು ಬಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅವನ ಕೈದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಎಸ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡಿಲಿಗೇಟೆಡ್ ಟು another person. So irrespective of the extent of delegated authority, the manager shall still be accountable to the same extent as ಬಿಫೋರ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಅಥಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಈ ವಿಲ್ ಬಿ accountable. So avunu he is held responsible or he is answerable for the work which is done by subordinate. Why? Because it is the manager who has given the duty to the subordinate ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ the next concept is delegation definition or definition of delegation. So what is the definition of delegation? What is the definition of delegation? According to Theo Hyman, delegation of authority merely means the granting of authority
to subordinates. Delegation of authority merely means the granting of authority to to subordinates to operate within prescribed lines. To operate within prescribed lines. To operate within prescribed lines. Okay, so this is the definition of delegation. So next we'll go to the elements of delegation. Elements of delegation. So what are the elements of delegation? What are the elements of delegation? So you have three elements of delegation. One is authority, second one is responsibility, and third one is accountability. One is authority, second one is responsibility, and third one is accountability. What is authority, what is responsibility, and what is accountability? So ಇದು ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. So this is very important when it comes to your examination point of view. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ authority. So what is authority? So authority is right to give orders, or authority is power to command the employee. Is power to command the employee and instruct them to perform a job. It is nothing but power to command the employee. Power to command the employee. So authority is nothing but the right of an individual to command a subordinate and to take action within the scope of his position. So ಅವನ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. So authority refers to a right of an individual to command a subordinate and take action within the scope of his position. So authority is nothing but a power to command the employees or instruct them to perform the job. So authority totally determines the superior subordinate relationship. It determines the superior subordinate relationship. So the concept of authority arises from the established scalar chain which links the various job positions. The concept of authority arises from the established scalar chain. Arises from the established scalar chain which links the various job position. Which links the various job positions and levels of an organization. So it moves from top to bottom. Moves from top to bottom. So authority, it also refers to the right to take decisions inherent in the managerial position and tell people what to do and expect them to do it. Really, authority is nothing but a right to give orders. So really, authority refers to a right to take decision. Yes, so when you are given some authority, you have the right to take decisions. Yes, okay. So not only taking the decisions but also to tell people what to do. That is nothing but giving orders or power to command. So ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿ ರೈಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ. Yes, in simple, authority is nothing but a power to give orders or right to give orders. So ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಇರೋವನು ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಕೆಳಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. Yeah, the authority relationship helps to maintain order in the organization by giving the managers the right to exact obedience and give directions to the workforce under them. It gives or it helps to maintain order in an organization. Yes, by giving the manager the right to exact obedience and give direction
Yes, so the work of a manager is to direct his subordinate. So ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ it is work to direct his subordinate or direct his workforce under him. ಸೊ ಅವನ ಕೆಳಗೆ ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. It totally determines the superior subordinate relationship. So who is the superior, who is a subordinate? So the superior communicates his decisions to the subordinate. Yeah, so obviously a superior communicates his decision to the subordinate, so expect him compliance from him, and the subordinate executes the decision as per the guidelines of the superior. So ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ which is given by the superior. It is the work of a subordinate to see that the work is done in time. So the extent to which the superior can exact complaints also depends on the personality of the superior. So ಎಂತ ಹೇಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, it totally depends upon the superior. Okay, so it says that it must be noted that authority is restricted by laws and the rules and regulations of the organization. It must be noted that the authority is restricted by laws and the rules and regulations of the organization, so which limits its scope. So however, as we go higher up in the management hierarchy, the scope of authority increases. So ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಸ್, ಸೊ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ or the scope of the authority totally increases as you keep on going. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ 2 ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗುವಾಗ, ನೀವು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಯ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ 4 ಜನ ಆಯ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪುನಃ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆ 4 ಜನ 8 ಜನ ಆಯ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ more amount of subordinate. So the scope of authority increases. The scope of authority increases as you go to the higher level of management. So ನಾವು higher level of management ಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. The second one is responsibility. What is responsibility? Responsibility ಅಂದರೆ ಏನು? So responsibility is an obligation. It is an obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. It is the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. So to properly perform the assigned duty ಅಂದರೆ who has assigned the duty, ಯಾರು ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಸೊ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಸ್ ಅಸೈನ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಾಗ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಏನು ವರ್ಕನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. It arises from a superior subordinate relationship. So the subordinate is bound to perform the duty assigned to him by his superior. Yes, superior or the subordinate is bound to perform the duty assigned to him by his superior. So superior ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ್ದು, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ದು. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ದು. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಅಪ್.
it moves upwards, bottom to top. It moves from bottom to top. It totally moves upward. It flows upward. A subordinate is always responsible to his superior. Yes, subordinate is always responsible to superior. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? So what is responsibility? Responsibility is nothing but the obligation. It is the obligation of a subordinate to perform the assigned duty. So ಏನು ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸೋದು ಯಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಅದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. So this arises only because of superior subordinate relationship. Totally arises because of superior subordinate relationship. Yes, so totally flows from bottom to top. Kelaginta meleke. Why? Because a subordinate is always responsible to his superior. So here an important consideration to be kept in view with respect to both authority and responsibility is that when an employee is given responsibility for the job, he must also be given the degree of authority necessary to carry it out. Yes, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ is the authority and responsibility is that when an employee is given responsibility for the job. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಥಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ is given, the manager has to see that certain degree of authority is also provided, or authority is also necessary to carry out the work which is given. The third one is accountability. So what is accountability? Yes. Okay. So in the organization, everyone has to give their reports as soon as the work is done. So ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಎಸ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಏನಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಏನು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. Okay, so that is nothing but accountability. So it is an obligation to carry out the responsibility. Yes, it is an obligation to carry out responsibility and to give reports about one's performance to the superior. So our performance ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? accountability. He is answerable for his particular performance. So ಅವರ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಅವನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಥಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. Yes, authority, it can be delegated by a superior to subordinate, but accountability cannot be delegated. So accountability ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್. ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿನ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್. ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ undoubtedly empowers an employee to act for a superior, but the superior would still be accountable for the outcome. So accountability is being answerable for the final outcome. So once authority has been delegated and responsibility accepted, one cannot deny the accountability. So ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ it cannot deny the accountability. So it cannot be delegated and it totally flows upwards. ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ದಿ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್. ಎಸ್,
ಬರೀ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್. Okay, so it indicates that the manager has to ensure the proper discharge of duties by subordinate. Management or manager has to ensure the proper discharge of duties by subordinate. So here the subordinates will be expected to explain the consequences of his action or omission. So he is being responsible, or he should be held responsible for the work which he is doing. ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ accomplished. So the subordinate will be expected to explain the consequences of his actions or omission. Yes, so this is accountability. So ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು be able, or he should be able to explain that particular consequence. ಸೊ ಏನು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು.